ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। कोरोना घटे इसे ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਹਤਿਆਤੀ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਦਿਨ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਇਜ਼ਾਫੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਬੇहद ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। खुद मुख्यमंत्री ने रिपोर्टां दा हवाला दे के आंकड़ियां नूं डराउण वाला करार दिता है क्योंकि आउण वाले महीनिਆਂ 'ਚ हालात सुखावे नहीं होणगे। So the figures are going up as and when phase 2 comes in from the initial effect. The infection that has come in, it spreads to the other people. Luckily, so far, most of the cases that have come it's been imported in from outside. But now this is likely to be phase 2, which is likely to spread. And these 27, most of them will be in that case. Well, this is a report made by the Department of Community Medicine and School of Public Health, PGI, which is PGI, Chandigarh. And it has very senior people on it. And this is, I can only read out what they have written. And I can read out to you again. In the CFI scenario, COVID-19 epidemic in India is estimated to reach its peak in mid-September 2020 at a point where 58% of the population has been infected. Table 3, figure 2, cumulatively. COVID-19 is likely to infect 87% of Punjab's population and other populations. Now, here are your figures. These are given by doctors. We have to accept them and we have to prepare accordingly. ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਇਲਾਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ 14 ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। The first two that started in Punjab was one here in Nawa Sheher, where one person came in and he infected a large number of people, and that village is still under lockdown. We've shut that village completely up. In Hoshiarpur, they were the second lot. Now, why I'm saying these areas, because these 4 districts, Nawa Sheher, Hoshiarpur, Jalandhar, and Kapurthala, are the Doaba region. And this has got the maximum number of NRIs abroad. And therefore, the maximum number of casualties and infected people are in this area. We've had to shut down a whole group of 14 villages in one place where this had developed in Hoshiarpur. So like that, this has taken us a little time. But at the moment, things are under control. एक नवा शहर में जहाँ ज्ञानी जी आए थे, जो पहले लेके आए थे, वो भी हमने कट ऑफ कर दिया. And they are under total quarantine. And वहाँ भी in these hotspots हम इसकी testing करेंगे with this new test kits which are coming. And अगर उधर कोई positive निकलने के chance हैं या जो medical doctor feel करते हैं कि ये जो antigen test है, this is indicating कि कोई ऐसी बात है, फिर ये जो 5 हमारे सेंटर्स हैं उन से ब्लड ड्रॉ करके और फिर उन सेंटर्स में भेजेंगे फॉर अ चेक वेदर इनका कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 4000 ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। मैं तो आप ही कह रहा हूँ कि टेस्टिंग कम हो रहा है। हमारी टेस्टिंग टोटल जो हुए हैं, where are those figures? It is जो टेस्टिंग हुआ है आउट हमारे 28 मिलियन, हमारी 2.8 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, and only 2877 have been tested. It's nothing. Because why? Because अभी तक तो शुरू में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव दिया था पटियाला मेडिकल कॉलेज, अमृतसर मेडिकल कॉलेज एंड PGI. उसके बाद हमने we put all the equipment together and Faridkot Medical College is also taken on board. Now लुधियाना में 2 प्राइवेट हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनकी लेबोरेटरीज के लिए हमने परमिशन मांगी है, भाई परमिशन नहीं आई
एक तो Christian Medical College and this is the other one is Dayanand Medical College. So we are asking for permission for them. अगर मिल जाए तो वहाँ भी शुरू होगा. Naturally वो private हैं. We will have to assist in that testing. But ये जो अभी test kits permit किए हैं, it is a antigen testing kits. जब वो आ जाएंगी, I hope we are getting 25,000 by Monday, so we can further spread it. अब उसमें तो एंटीजन का जो रिजल्ट आता है उससे डॉक्टर फैसला करते हैं इसको कोरोना टेस्ट करना है या नहीं टेस्ट करना. So that's there are 2 stages in doing this. लेकिन वो हमने कुछ ऑर्डर किए हैं. We have ordered 1 lakh also of these kits. कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम लेंगे. उन्होंने 1.5 करोड़ मांगे हैं, बाहर से मंगवाए हुए हैं. So hopefully we'll get it and increase. So this is absolutely correct. It's not only in Punjab. सारे हिंदुस्तान में टेस्टिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए. ਕਰੋਨਾ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ. ਖੁਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ. ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ. ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ. ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ. ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਐਨਆਰਆਈਜ਼, ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ. Just after this corona started the world over and before this lockdown took place, 95,000 people who were Punjabis, either NRIs or people who had gone from here to Europe and other places, came back to our 2 airports at Amritsar and at Mohali, and through our 2 land ports, which is Wagah, beg your pardon, which is here in Punjab on our GT road, and one is further towards Dabali side. These are the 2 land entrances which they came through. And then in addition to this, 44,000 people came through Indira Gandhi Airport in Delhi, and their addresses were sent to us. Now, of course, they were all checked at the airports, but sometimes symptoms there don't show and they come up much later. So we got those lists, we put them into quarantine. We had to have teams visit their homes and check after a week, after 10 days to see whether they had developed temperature or any symptoms. So it became a very major operation to keep that under control. Most of those people are now out. They finished their quarantine period, no symptoms, and they are out. 651 people who came into Punjab from the Nizamuddin get-together, and we traced 636. 15 are still untraced, and we are looking for them. Currently in Punjab, therefore, out of these are 533. 481 people samples have been collected, and 27 have tested positive. Now, these are primary sources. Negative, of course, is 341, 113. We are still waiting for the results to come in. Probably have 4 phases which we have planned. First phase is where we get up to about 2,000 beds and equipment for that. Second one is going to be where we go up to maybe 10,000 or so patients and beds and etc. equipment for that. Third is for 30,000 patients and equipment. And phase 4 will be if things exceed that and go up to 100,000 patients, and we are also making arrangements for that. Now for that we need equipment. Equipment today, ventilators at the moment, happily there's only 1 ventilator in use. The situation is that there is just 1 person who is on a ventilator stage. 2 of them are on the pre-ventilator stage where they are only requiring oxygen, and the rest, of course, are in bed in isolation wards. But as to the equipment situation, we have got 81 in government hospitals. We have which are operational, out of which operational are 76. Ventilators in private hospitals are 358. Total operational ventilators are that adds up to 434.
Government has procured 8 already and 93 on order. So we will have roughly over 500 ventilators available to us if a crisis does develop. The N95 masks, we have got in stock 62,000. Fresh orders have been placed for 270,000, and total available stock at the moment, including 3792 of the new lot that has come in, adds up to 66,000. So we're not short of those. Similarly, the triple layer masks, we have gone to 32 lakh we have already got. So that is not going to be a shortage for us, though we have placed an order for another 2 lakh so that we can keep something in stock. So we should have 35 lakh of those masks in stock with us. PPE kits, luckily for us, there have been some manufacturers in Punjab who have been able to make these PPE kits, and they have been further tested out in the government laboratory in Bangalore and given their approval. We've got about 14,000, out of which 2,000 have come in, and from Monday, their output is going to be 5,000 kits a day. Now, what we need, we will keep, and what we don't need, we will give to the states that want them. Oxygen cylinders, we have no trouble of that. We have plenty in stock. Medical staff, what I did do, I made an appeal to all those doctors of government who had retired during the past 3 years, doctors, matrons, nurses, etc., paramedics, and I'm happy to say that more than we required, we got people coming in to say that we want to do this job. Every chief minister who met him said that 15,000 crores is nothing for the whole country. I mean, we've got a huge country with a 1.4 billion population. How can 15,000 crores be enough to look after the give money for control of this infection when you're saying that 80% of India may get affected by it? So what is 15,000 crores? I think the chief minister there, many of them said that it should be 150,000 to 200,000 crores. If I remember correctly, those are the figures that appeared in the press. We had 6,700 crores spending there with Government of India. Right from October till now, they hadn't sent it. Now we have, in the last days, we have received about, 3,700? 3,700 crores we have received. So something has come in after my letter to the PM. So we are grateful to that, but we still need more money. This is only our money coming in for normal handling, normal giving salaries and running the state. What about assistance to us for the disaster which is coming? We have to, we are giving people food. They are getting rations free. We are getting all this, but somebody has to pay for it. I'm making 10 lakh food packets which are being distributed. Our police is doing it on their own. They are collecting and doing this. There are a lot of NGOs who are doing this. I heard a Major General Taneja from Jalandhar rang me the other day. He's doing 50,000. So NGOs are all pooling in, but eventually the responsibility lies with government. And it is our duty to see that food is arranged. And we are giving everyone food. Our blue card holders, for instance, we are giving 6 months food straight away. That we are authorized to do. But those people, I've got in Ludhiana alone, I've got about 10 lakh ordinary laborers who wanted to go, who've come from Chhattisgarh or Jharkhand or Bihar or wherever, who are sitting there, and we have asked our industry to look after them, and they have. Nobody's left Punjab because they are all being fed. They are being fed, they are being housed, and they are being also paid wages where it's possible. But industry can't continue to pay wages without work indefinitely. Therefore, let us see how things work in the next few weeks, and then we'll have to take a decision on that. The only good thing that has come out of COVID is that the drugs supply line has broken. So we are happy. We have a task force working on drugs, as you know. I've got 1,000 policemen headed by a ADGP rank officer. And I've been informed that the task for the communication, the supply line of these drugs has been broken. So heroin and all these things which are being smuggled is now no longer happening. ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦੇਗੀ ਕਣਕ। ਕਣਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਢੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ ਇਸ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤੈਅ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਐਲਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ। ਫਸਲ ਵੱਢਣ 'ਚ ਹੋਰ ਦੇਰ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। No, we are going to allow this on this lockdown relief only for farmers for the moment. We have to stop this congestion and people getting together and maintaining their distances. We've increased the number of mandis from 1,800 to 3,800 so that lesser people go into one mandi, and we are now gearing up for that. That's going to be, we are getting a bumper harvest also. This is the 4th bumper harvest, but therefore we have to be prepared for that as well. And God willing, it will go off well. So that is our situation, which is there as far as the situation, what I mentioned to you and in the past and what we are doing today. ਫਸਲ ਵੱਢ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਦਰ ਪਿੰਡ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਮਿੱਠੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਡੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। We are doing it district wise and village wise. We are giving permits to villages to go, let's say now 3,800 mandis, and we have about two or three small villages attached to that mandi. Then now on first day it will be one village, then the second village, then the third village. For the third day, they should be prepared to come there, and that is the way we are trying to restrict the congestion in those areas. So that is that. But let me tell you, it's a very big operation in Punjab. We are expecting 185 lakh tons of wheat, and the marketable surplus we expect is about 135 lakh tons. So it's a very major operation. ਫਸਲ ਦੀ ਬੰਪਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। Last year lying here, our godowns are still not empty, so we've had to make temporary arrangements in shellers and all so that we can store this wheat. This is a big problem for us. The government has lifted little, but not the way it should have lifted. It should have lifted a lot. We in fact suggested that whichever states you send them to, instead of sending 3-month stocks, send 6-month stocks. At least let us clear them, because where am I going to put all this wheat that's coming? So therefore, we have to now see temporary arrangements, which we are doing. Wherever shellers are existing, we are taking over the land and other open spaces and covering them with tarpaulins and all that. That is the only state we have left. I hope that doesn't, for us, it's a very funny situation. We are buying all this on behalf of the Food Corporation of India, which means Government of India. But any spoilage that takes place is to our credit. So if something goes wrong in the open, in the monsoons, the whole wheat is lost, government is not going to pay for it. It's going to be us who are going to be penalized for this. So that is a problem for us. ਵਾਢੀ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਰੜਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਾਅਵਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। देखिए, no state has the resources today to fight such a major battle without the help of Government of India. और Government of India को उनको आना पड़ेगा आगे और हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। जैसे 1500 करोड़ 15,000 करोड़ की हम बात कर रहे थे, दैट इज नथिंग फॉर इंडिया। इफ यू सी पर कैपिटा कितनी बनती है, 1.4 बिलियन तो हमारे लोग हैं। कैसे हम हेल्प करेंगे उनको सब? आई मीन देयर विल बी पीपल जो दिहाड़ीदार हैं, वो तो दिहाड़ी नहीं कर सकते इस मौसम में, तो फिर रोटी कहाँ से खाएंगे? सो वी हैव टू हेल्प दोज पीपल जो बेचारे, जिनके पास कोई जमीन नहीं, कोई काम नहीं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी सब घर वाले हैं, कैसे वो खाएंगे रोटी? कुछ तो हमें हेल्प करनी पड़ेगी और स्टेट्स को करनी पड़ेगी, पर हेल्प लेनी पड़ेगी हमें सेंटर से। हम करेंगे। I will mention this to the Prime Minister. I was the one who made a statement to say that please look after your labor,
bड़ी companies, I know I can name you companies that are doing it. They look after your labor, house them, feed them, and give them wages, and that is happening. Most of the big companies here are giving wages and looking after them from the food and shelter point of view. जहाँ ये हैं वो तो संभालने गए हैं. फिर मैंने कहा था कि ये जो लोग माइग्रेंट लेबर आई है उनका भी संभाल करो, क्योंकि पंजाब की ज़रूरत है. कभी इंडस्ट्री तो चलेगी, उससे पहले तो फसल आ रही है, हमने इतनी फसल की कटाई करनी है. सो लुक आफ्टर देम, एंड आई एम हैप्पी टू से पीपल आर लुकिंग आफ्टर देम, विलेजेस आर लुकिंग आफ्टर देम. अकेले लुधियाने में 10 लाख बैठे हैं हमारे ये माइग्रेंट लेबर. सो वी आर लुकिंग आफ्टर देम, एंड बस परसों से उनका काम, चौथे से काम शुरू हो जाएगा. ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ. ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ. ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ. ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ.